Привіт, привіт, привіт. Хлопці та дівчатка, це рандомний лайв. Є світло, тому я вирішив зробити лайв. Причому на міксованих... Привіт, Ірен. Причому на міксованих язиках, на міксованих мовах, україно-англійський. Hey guys, how are you? How you doing? How's the electricity in your place? Hi, Dmitry, how are you? Як у вас зі світлом? Де ви знаходитеся? I live in Kiev, in the downtown of Kiev, and this is really screwed up. I would suppose that since you live in the downtown of the city, you would not have, such a nightmare in terms of, all these blackouts. But unfortunately, I think I've had a record. I haven't had a light for 24 hours, basically, yeah. Тому це було щось неймовірне. 24 години взагалі без світла. Привіт, друзі, як ваші справи? Як ваша субота? How is your Saturday? Як у вас взагалі з роботою, з використанням англійської? Ви вчите англійську десь? Розкажіть мені. Hi. Наскільки взагалі в пріоритеті для вас зараз вивчення англійської мови? Чи все через усі ці базові проблеми, so-called existential problems, your desire to learn, to study English has fallen down and you are now not actually thinking about learning English a lot? Ось поділіться зі мною. Чи через те, що зараз трабли зі світлом чи з водою, це вам заважає вчити англійською? Ваш темп вивчення англійської через це впав? Ось напишіть мені. Привіт. Тому що в мене, я бачу по своїм студентам, якось воно стало definitely. Якось воно стало більш повільніше. І у мене одразу, and I got this instantaneous kind of conclusion that I have in my mind, that we have a need, у нас є потреби, так, якісь базові, які ми беремо там по піраміді Маслоу. We have, if these needs are unmet, things that are desirable, that are just good to have, like English. I don't think that English quite yet is something that is so mandatory, so necessary for Ukrainians, to make a living. Мабуть, через деякий час, якщо ви взагалі не знаєте англійську, у вас буде сильно менше шансів заробляти нормальні гроші, так? Але, but for now, knowing English is not an existential requirement, right? And from this point forward, Ukrainians still learn English when, at least all the basic needs are covered. So, yeah. But still, some people do have positions where they communicate in English exclusively and they always need to practice the language and so on and so forth. Yeah, so this is an interesting question. In my groups, I have groups, like I do group English classes where we have like 3 people in the class, and we discuss different subjects that require critical thinking. Because I'm a true believer that you can only grasp the knowledge of any language if you are able to pretty much exercise critical thinking, Not discuss some superficial or easy topics. Але якщо ви дійсно думаєте про щось, таке нелегке,
Взагалі в мене є така думка, що якщо ви можете піти до терапевта, американського терапевта, та йому пояснити усі свої проблеми на англійській мові, ось це левел, який нам потрібен. Hi, Anne Mary, how are you? So, and yeah, і ось яка думка до мене прийшла, що якщо я буду кожен день робити ось такі включення у моєму інстаграмі та у моєму тіктоці, Dmitry is saying that it's like you invest in future when you learn English and improve your current level. Yeah, man, for sure. But not all people think about tomorrow. When there is such a difficult life today, right? Let's say, в цьому є різниця, мені здається. Є люди, які бачать... Коротше, я завжди ділив людей на два типи. Ті, хто бачать проблеми, так? Чому ні? They only see problems. They see the world through the lenses of the problems. And they always find the fucking excuse why not to do something, right? On the other hand, we have people who see the world through the perspective of opportunities. And of course, if you don't have the electricity, it's difficult to see the opportunity, right? You can see the forest by the trees, right? But I still think that how about this challenge make us stronger? And if you can go on with your life, якщо ви можете продовжувати жити своїм життям та продовжувати розвивати якийсь свій скіл, навіть коли нема світла, води, чи вся країна у паніці, то це робить вас настільки крутими, що коли when the dust settles, this is an expression, коли все нейтралізується, when the dust settles, you will be able to, you'll jump even further and you will develop and grow even faster than other people, right? So what doesn't kill us makes us stronger. It's a cliche statement. What doesn't kill us makes us stronger, but it's freaking true, right? So if the rocket doesn't kill us, in a way it makes us stronger. It helps our willpower. It's a very good reason to do nothing. You always can find new excuses, right, man? Absolutely. So yeah, I myself, I want to challenge myself right now and do the live stream every single day. Believe it or not, I'm really like an amateur. I'm a rookie in all this social media development thing. But I realized one thing, that if you do things live, people can see you for who you are. You can't fake, being doing it live. You see how I communicate, how I interact with you. So I think I want to do this more often. And maybe if you see the way in which I communicate with you, you will gain more trust towards me. And this is what I actually want. I want to build a community of people. Я хочу побудувати ком'юніті людей, які об'єднані одними якимись інтересами та цінностями. І, мабуть, ці цінності, вони будуть такими самими, як і у мене. Тому що те, що я транслюю, це типу вивчання англійською мовою, не дивлячись ні на які перешкоди. Це про те, щоб бути собою, спробувати зрозуміти свої справжні потреби та жити життя своє у зв'язку з цими потребами. Мені зараз на українській дещо тяжче формулювати свої думки, ніж на англійській. Ви вибачаєте, тому що я взагалі все життя розмовляв російською, але зараз кайфую від того, що
по суті, вивчаю українську. Підпишіть, будь ласка, хочу назвати 1000, щоб вести ефіри, допомогти ЗСУ. Слава Україні! Hi guys. Some people on TikTok randomly, the difference between TikTok and Instagram that some people can randomly join my stream. Yeah. So anyway, hi Marina, how are you? So, коротше, ось такий у мене челендж. Тиждень, кожен день виходити у лайв і розмовляти з вами 2 мовами. Можливо, ви вивчите, підхопите якісь нові слова, some new words that will be beneficial for your life. And just recently in my group class we had a discussion about the power of persuasion. Якщо ви не проти, можемо дещо поміркувати про цю тему. Сила переконання, так? The power of persuasion. What do you think about this topic in general? Any thoughts? How important, how significant it is in life to be persuasive? Бути переконливим. Можете на українській відповідати, можете на англійській. Що ви думаєте? Це питання життя та смерті, чи можна собі нормально жити і взагалі не мати скіл переконання? Переконливості? Так, переконливості. Як вважаєте? We actually set, we set examples of people who we consider as really persuasive people, right? And actually, the person who pops to our mind, to my mind, first and foremost, is our president. I think that Zelensky, he possesses this remarkable, one-of-a-kind skill of being persuasive. And it's not like you know some techniques, you learn some techniques, or the way in which you deliver your speech. Although all this stuff matters, right? I told you in one of my live streams that we have 4 communication channels. Що у нас є 4 комунікаційні канали. Та те, що ми кажемо, це тільки один з них. Все інше – це там візуальна експресія, як ви рухаєте, взагалі тембр вашого голосу, інтонація. Sometimes you can talk more quietly, sometimes pauses make all the difference in the world. But I think that in Zelensky's case, his ability to be the Time has named his person of the year, right? So I think that he's able to come off so persuasive because he's sincere. So I think that number 1 requirement for being persuasive is to actually be sincere. And when you're sincere when you believe in what you say, right? І це знову-таки мене приводить до того, що ось ця фрустрація, коли ми щось транслюємо, але це не до кінця те, у що ми віримо. Тобто, розумієте, багато навіть там людей, які хочуть щось продати, вони кажуть речі, які по суті маніпулюють, manipulate our consciousness in a way so that people would buy, for example. But you can't fake it for too long. I think that people are smart, and sooner than later, people will understand that this person is fake.
So, unless you truly believe in what you say, there is no way in which you will be persuasive in long term, right? Ось. Ну, ось така думка щодо скілу переконання. Як взагалі буде persuasion на українській? Переконання? Є таке слово? Зараз я переведу. Хлопці, я просто у ефірі ничего не происходит. Братишка, ничего не происходит. My channel is dedicated to people who try to learn English. And they follow me sometimes. And that's it, pretty much. I hope I answered your question, my friend. Якщо англійська тобі дещо актуальна, десь ти її використовуєш, можливо, хочеш роботу на англійській мові, можливо, хочеш заробляти більше грошей, англійська для цього, ну, досить гарна помічниця. Ось. So basically all my channels are for people who aspire to grow in terms of their career or whatever, based on the knowledge of the English language. Які ще інсайти щодо цієї теми? Давайте з вами поділюся. Зараз я одну секунду. До речі, якщо читати ці коменти та одночасно формулювати думки, це така цікава взагалі історія. Зараз я розумію, що усі, хто ведуть прямі лайви, їм краще на потім залишати читання коментарів, тому що дещо вони можуть відвести від основної думки. Так, ну добре. Які ще думки щодо... This is an interesting insight. That persuasion is not a rank, it's a skill. Just like leadership. This is one of my favorite insights of all time. I'm only 32 years old, but I've been in the position of a business owner. I built a startup that was sold in 2021 for over $1 million. So I got my experience in terms of building business and doing business with the world. And I was in a position of senior executive. But right now I realize that similarly to leadership, persuasion has nothing to do with how high you are in terms of your position. So if you are a manager, it doesn't mean a single thing. It doesn't mean that you are a leader, or it doesn't mean that you are a persuasive person, right? And so pretty much I remember the people who I wanted to spend times with around water cooler. You know, this little chit-chat talks in your office with for example, you have a lunch break and you want to go grab a bite. So you usually want to grab a bite with someone who's a great listener, right? Or who possess always learn some new knowledge or can share some interesting ideas, basically. Hello. So
I think that persuasion is just a skill that can be developed by any single human being, right? And I'm not even sure that all the managers has got this skill of persuasion, right? It's got a lot to do with how you speak. It's got a lot to do what energy you kind of put up there, right? Some people are so empathetic that they can basically feel if you lie. And I'm a proponent. I'm a strong believer that we can tell within the first minute if the person is full of shit. You know? Well, for me personally, that's true. I can practically sense if I deal with the douchebag, if I deal with the person who's full of shit. You know? But that's me, because I've elaborated this skill of getting a feel of a person. Not all people like that, but I think generally, since human is just such a socially attuned animal, right? We excel and we grow in communities, in societies, and one of the primary skills that we got is actually sensing if the person who we deal with can be trusted, right? Yeah. And during my lesson, someone mentioned Aristovich in the context of being persuasive. Guys, do you think, can you write in comments that Aristovich has got a supreme skill of persuasion? Do you think he's a god in terms of persuading people? What do you think? How can you tell in the first 5 seconds? Not maybe even the first 5 seconds, but within a minute, I can tell. By asking questions, right questions, I can tell. And it depends on what do I want. If the person is trying to sell something, within 1 minute, I'll get it. You know. But if the person tries to understand if what he's offering going to bring me value, this is a whole different conversation. You understand? I have this huge problem with this ABC concept, you know, that has been promoted in America since like 80s, but Jack Welch pretty much incepted this theory. ABC, always be closing, no matter what. Sell something to the other people, disregarding what they really need. And I think that this is such an obsolete, old-dated approach. And when I deal with the person who disregards what I really need and only wants to sell something, I call him full of shit, because he doesn't care about my well-being. He doesn't care about what I want. He only wants to close the deal. I remember I was trying to buy a car, so I would go to a car dealership, and I would enter into the car dealership Infinity. I was going to buy an Infinity, and I would like just walk the hall with all these beautiful cars, and I really hated when people started to like kind of putting pressure on me and asking me like, what are your like budget? What kind of question is that? Like, what's your budget? Maybe I'm just here checking out a car that I don't know, maybe I'm not buying it now, whatever. So all these insensitive questions really bug me, you know? But that's a whole different topic. I have my own idea in terms of how the sales should work, but definitely always be closing is such a outdated
irrelevant approach. What is more, I think, what is more human, approach is to try to understand what the person really needs. And if he doesn't need to buy a car right now, that's okay. Anyway, so you don't want to talk about Aristovich, and I can understand you. I personally, one of the techniques that he was using is a really low-pitched voice. He would talk really silently, and when someone is whispering you, he's like whispering something in your ears, and you want to listen up. Because on a psychological level, if someone speaks really, really quietly, because you know that history of humankind, this is like one of the things that I learned somewhere. In the history of humankind, the most authoritarian people, найбільші диктатори, усі говорили тихо. Розумієте? So we got some ingrained tendency to listen up closely to people who speak really, really silently. So, yeah. Тож, якщо ви хочете, щоб прислуховувалися до вас, чи, можливо, вважали, що ви кажете щось дуже-дуже важливе, можна спробувати розмовляти дуже тихенько. Я не можу. Я все своє життя, throughout my life, I always been screaming. I've been super loud. I remember people would just tell me, dude, why are you screaming? Like, I'm sitting right here. Why are you screaming? Yeah, I'm sorry about that. Just some habit. It's difficult to break your habits, and it could be a standalone topic. How to break habits or how to acquire new habits. There is a great book. It's actually called How to Acquire New Habits. How to acquire new habits, and the main takeaway of the book was that you can't cannot eliminate the habit altogether. So, не можна тупо взяти і якусь звичку її залишити. Можна, але це буде дуже тяжко, ти з'їдеш тупо з розуму. Звички треба замінювати. So, звички, якщо вірити ось у цій книжці, вони діляться на 3 етапи. Є там, тригер, сама звичка, і є якась сатисфакція від факту того, що ви щось зробили. Наприклад, ви любите цукерку, так? Після обіду ви любите цукерки з кавою. Це ваш ритуал, це ваша звичка. Але цукерок ви їжте багато. You eat a lot of candy bar, and you want to kind of control it, or balance out how many sugar you eat. So you can't just stop eating candies. But you have the trigger. Є щось, що вас тригерить цю цукерку з'їсти. Ви її їсте, і після цього вам там якесь гормональне задоволення, не знаю, там дофамінчик якийсь виділяється і так далі. Так ось основна фішка, the main trick to get rid of this bad habit is to you leave the trigger, right? The trigger remains the same, but you just try to change what happens in between, right? So instead of candy, you can eat a banana. I know it sounds easier said than done. Легше сказати, ніж зробити, але ніколи не можна тригер міняти. Ви вже звикли до того, що ви там після обіду їжте щось. Треба просто зробити все можливе, щоб ось сама дія, вона також давала вам якесь задоволення, так? Але треба through willpower, maybe you have to get used to having not so much satisfaction, because a banana won't get you maybe, that
that hit of dopamine or whatever you get from sugar, right? Yeah. Boom, boom, boom. And talking about persuasion, what can I say? What can I add about this topic? Yeah, I'm just looking at all my notes from the group classes. By the way, if you guys want to practice English, якщо ви хочете качати англійську у групі зі мною, можете там по моїм ссылочкам і в Інстаграмі, і в Тіктокі є ссылочки, там можна зареєструватися на перший безкоштовний урок. Я один на один майже не працюю, мені дуже подобається групова динаміка. У мене взагалі майже всі мої студенти з IT-індустрії, тому що, it's obvious that people in IT industry, in outsourcing company or product company, software developers or project managers or whoever, all need English language. And I actually take pride in this, in being able to help people who already work in international companies to take their English level a little higher. Якщо вам цікаво, можете зареєструватися на тестову бесіду зі мною, а потім я вже збираю групу, де ми там втрьох працюємо. Це ідеальний для мене формат, коли 3 студента, і якщо усі мають плюс-мінус один той самий левел, і ще мені подобається, коли професійно вони десь поряд. У мене усі групи – це люди, які працюють у більш-менш схожих індустріях, чи взагалі одна група в мене – це software developer, це QA-інженер, голова QA-інженеру та project manager у великій аутсорс компанії. Дуже класна синергія. Це, з моєї точки зору, набагато крутіше, ніж сидіти з одним якимось там, навіть якщо це native speaker, який нічого дупля не ловить. Because I think that English is only a tool, right? We communicate through English, but it's not the sole purpose, right? So a tutor, he shares his knowledge, and it's extremely useful if you are in the group of you develop your English level talking to people from the same industry, because you got an opportunity to learn something that maybe will help you at work. Yeah. Що взагалі вам найбільш корисно з точки зору ось таких ось ефірів? Що вам подобається? Подобається багато нових слів. Але якщо ви ці слова не розумієте, який взагалі сенс? Скільки коштує навчання в групах? З якого рівня може приєднатися? Ірина, ви можете... Спершу мені треба розуміти, рівень – це дуже суб'єктивне таке, суб'єктивне поняття, так? З будь-якого рівня можете приєднатися. Головне, щоб групу, яку ми для вас зберемо, вона була не супер велика була різниця. У мене заявки зараз є, і я якраз формую людей, які плюс-мінус одного рівня, щоб ніхто сильно не виділявся. Коштує у мене зараз $10 заняття. І я продаю у пакетах по 6 заняттів. Тобто ви можете... Працюємо двічі на тиждень, і $60 буде коштувати
3 тижні, 6 заняттів, тобто 3 тижні. І якщо все всім подобається, то потім ми подовжуємо. Поки ніхто не відпав, у мене всі групи подовжують. Але я не хочу на дуже багато комітити вперед, тому що треба, щоб люди відчували цінність. І у нас є телеграм-група, в якій я завжди відправляю відеозапис з кожного уроку і основні слова, які ми вивчили. Тобто кожен урок, після нього йде таке резюме основних не тільки слів, а take-away'ів. Тобто ми ж вчимося там якісь круті робочі фішки, так? Чи там якісь цікаві рекомендації, які можна використовувати у комунікації з вашими клієнтами чи з менеджерами. Чи якщо ви менеджер, можливо щось сказати вашим працівникам. Ось, тобто, хочу, щоб все, що ми проходимо, воно залишалося у текстовому вигляді, щоб ви завжди могли зайти в групу, подивитися, ага, так можна написати, наприклад. Чи щось таке. Звідки ви? I'm from Kyiv. I live in Kyiv. Аліна, вибачте, Аліна. I'm in Kyiv, and unfortunately or fortunately, I struggle with the electricity power-offs, but again, maybe it's a good thing. It makes me resilient. It makes me stronger, as all of us Ukrainians who go through these challenges right now. Завдання для всіх однакові, чи кожен працює над своєю ціллю? Класне питання. Ну, дивіться, курс, в принципі, про... У нас є теми, які... Спочатку ми вибирали, яку ми тему пропрацьовуємо. Зараз я даю теми перед кожним заняттям і даю питання, вони по більшій мірі вони про робочі якісь. Тобто побрейнштормити там на тему того, які у вас є проблеми там, якщо ви даєте там фідбек. Чи є у вас проблеми з наданням негативного фідбеку? Так? Чи, там, якщо я працюю з HR-менеджерами, які питання найважливіші для вас і як їх сформулювати? Ну, тобто, ціль вона одна, це підвищити свій левел вербальної та письмової комунікації. Але здебільшого ми качаємо вербальну комунікацію, так? Тому що усі повинні розмовляти. Сидіти цілий урок, промовчати не вийде. Ось. Тобто нема... ви про домашні завдання? Домашніх завдань взагалі як такових нема. Тільки продумати відповіді на питання конкретні, які, з моєї точки зору, будуть актуальні у контексті вашої професійної діяльності. Ось ви, наприклад, відправите мені заявку, ви там, наприклад, менеджеру якоїсь компанії. Я такий, і вам може бути актуальні ось такі теми. Ось. Але я вас не буду конектити до групи, поки я не знайду людей, які професійно плюс-мінус тієї ж індустрії. Тобто я не буду конектити вас з якимись лівими там людьми, розумієте? Якщо ви з IT, то я вам людей дам з IT, так? І ось в такому дусі. Так. So here's some of the examples of topic that we were discussing. The culture of overworking. How to be a leader at the bottom of hierarchy. Як бути лідером, якщо ти тільки на стартовій позиції.
Синдром вигоряння. Що таке вигоряння? Burnout syndrome, right? How to deal with it. How to give empathetic feedback. How to criticize people. Тобто у мене взагалі основна моя експертиза, вона в тому, щоб ефективно прокомунікувати свою правду на англійській мові. Так? Але зробити це через людяність. Тобто, ось мені здається, і це мій досвід роботи з великою IT-корпорацією, тому що мої інвестори з одного з найбільших фондів айтішних в Україні. У мене NDA, я не можу сказати, але дуже великі люди. І там культуру людяності взагалі ніхто не... no one promotes it. No one gives a fuck. Everything that matters if you bring the result, you know? So get to the result at whatever cost. So the mean in which you get to the result doesn't matter. And this is not my philosophy. You know, I feel that if you break some moral laws as you get to the results, sooner or later that will just ruin your feeling of your joy about yourself. So I choose to stay morally on the morally bright side in whatever I do. So I don't want to stab people in the back to get to certain position, or it's not for me. So, and my lessons are all designed in a way to be human first. Not Does that make sense? Does that make sense? And I follow people who, my role models are in America, for example, leadership. There are courses on leadership. У Америці це, тупо щось, чому можна повчитися. До України це дійде ще не скоро. Тому що якщо ми зайдемо на будь-які там бізнес-школи, Лаба там, чи Суперлюди, усі ці школи, вони всі вчать тому, що називається hard skills. They all teach us only hard skills. But there are so-called soft skills, human skills, that can also be taught. Можна навчитися тому, як бути кращою людиною. Не тільки як круто писати код, так? Чи ставити завдання своєму девелоперу. А про те, як комунікувати, як how to take care about people so that they feel safe. We spend 70% of our life at work, and why should we feel insecure? Why should we feel like our manager will not cover our back in the time of danger? Чому деякі люди роблять всю роботу, досягають крутих результатів, а їх менеджери присвоюють усі ці результати собі? Нафіга вам взагалі працювати в такій компанії, коли весь ваш вклад, він буде обезцінений. Розумієте? So, yeah. Maybe this is maybe this is a romantic view of the world. But the companies like this exist, that don't break any moral code. And yeah, it's possible. I think it's really cool. Yeah. So anyway, how are you guys doing? How are you guys doing in general? Ще раз повторюю, хочу робити кожен день усі включення. Сьогодні тема така розмита. Кожен наступний день, every new day, I will be just talking about
some topic from my group classes. Because I feel like I can do it, and maybe you will benefit from, listening to all of this stuff. How are you? I'm alright. I'm okay. But because of the electricity outages that really catch you off guard, you can't. The schedules are not, consistent. You can't trust them. So pretty much, I got the lights now, but in a second they can turn off, and that's the most devastating thing. Moreover, now when the lights are off, you kind of the heating goes off too. So life is filled with challenges right now for Ukrainians. Even though I live in the downtown of the capital of my country, and it's okay, in a way that you have to be energetic. You have to find ways to overcome all this inconveniences. But but sometimes it's just too much. You just sometimes it just gets on your nerves. Hi Irina, hi Daria, how you guys doing? Я знаю, що в мене багато фоловерів не з України. Тобто українців, які зараз не в Україні. Взагалі, працює нормально мікрофон цей? І що я хочу сказати? Це круто. Мені дуже це подобається. Мені подобається, що стільки людей зараз... So many people, so many Ukrainians, beautiful Ukrainians spread the Ukrainian brand, and I really admire. I actually I visualize how once the war ends, or once I go and travel, and people will be. Because I remember people didn't know about Ukraine a single thing. You had to bring up Andriy Shevchenko or Vitaly Klitschko for people, so that would ring the bell about everyone thought that Ukraine, Russia, the same thing. Finally, I think now when I'll go travel and I'll say proudly that I'm a Ukrainian, people will know something about Ukraine, something about the spirit of Ukrainians, and I can't wait to actually go to Europe. So I hope that you guys who live in Europe, you don't miss a single chance to tell about your country, to tell about your fellow citizens. That's so amazing. That's really, really beautiful. Yeah, and hopefully I can contribute into your ability to tell about Ukraine, which is a beautiful, beautiful mission for me. If I can help you to be more eloquent and to be more captivating in a way you speak, and you tell some random dude in a bar in Europe about Ukraine, this will just be such a warming feeling for me. So, yeah. Взагалі, стільки зараз способів вивчати англійську. Мені коли казали, чувак, чому ти взагалі у це пішов? Ось знайди собі роботу, ти розмовляєш флюент англійською, піди собі на роботу. Який кайф? Кайфа ніякого. Продавати якусь фігню, на англійську, продавати американцям щось там за класну зарплатню, там 3-4 тисячі доларів, заробляти собі, жити. Яка віддача? Тобто ти що робиш великого для світу? Що ти робиш такого? What is the contribution? I think that meaningful life
is the life based on the contribution, big or small. I remember Martin Luther King's speech, I have a dream that one day a white boy will be playing with a black boy, right? We all know that. But there is a less known statement where he once said to a guy who was sweeping the floor, right? He said him this phrase: "Don't let anyone ever rob you of your somebodyness." Ніколи не дозволяй нікому у вас красти вашу ось цю... Дуже тяжко перекласти, на українську. Don't let anyone rob you of your somebodyness. He meant that if you sweep the floors and you do this with great passion, and you will be the best floor sweeper on the planet, this is your contribution. Якщо вас наповнює те, що ви, найкращим чином підмітаєте там вулиці, так, і це найкрасивіша вулиця, найчистіша, це ваш contribution, це вас наповнює, наприклад. Я не знаю, якщо я буду продавати якусь фігню, до якої мені немає ніякої взагалі... Це інша тема. Дякую, що приєдналися. Цей ефір буде доступний. Ще раз, якщо хочете спробувати попрацювати зі мною у групах, підписуйтеся на індивідуальний, можемо, там 30-хвилинний у мене інтро є урок. Можете підписатися у лінках у Тіктоці, у Інстаграмі. І якщо вам зайде, мені треба зрозуміти, який у вас левел, ми тим 30 хвилиночок порозмовляємо, ви про себе розкажете мені, і після цього я вам скажу, що я вам знайду групу і можемо почати працювати у групах. Ось така штука є, така можливість. Are you able to leave to a nearby country? I don't want to. I don't need to leave. I think it's a choice. I made my choice, so I'll stay here no matter what. Well, I hope that things won't hit the fan, shit won't hit the fan even worse than it's now, but I mean, definitely not leaving the country, yeah. But thank you for your concern so much, thank you. Alright guys, thank you for spending these 40 minutes with me, take care, cheers.